So just to get started, so again, just a huge thank you to our two speakers today. Um, the background to this webinar series is really building off of different projects that exist. My name is David. For those of you who don't know me, I'm based at the University of Geneva, and part of this webinar series is integrated in a project that's supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation, called the NCD Policy Lab, which aims really to focus on the translation of science to policy. And as we all know, data is an essential element of this. And I'm very grateful today that we have one of our country partners, Kyrgyzstan, presenting some of their work. And as many of you who participated know, we had a whole series of webinars over the past 2 weeks that presented other work from colleagues in sub-Saharan Africa, which included our partner in Mali, Santé Diabète. We had a special series on Latin America, where the Peruvian example was presented, as well as a spotlight on India, and a spotlight on Europe, where two of our participants, I see Benedetta and Anders, presented. As I mentioned before, these webinars will be available online in video format shortly, so that if you've missed those, you'll be able to see them. Beyond a specific project, this webinar series also is part of a wider global agenda on type 1 diabetes. As we all know, we celebrated insulin's centenary of discovery in 2021, its first use in 2022. And of course, diabetes is one of the 5 prioritized non-communicable diseases of the World Health Organization. But I think we can all agree that most of the focus to date has been on type 2 diabetes. The World Health Organization also has the Global Diabetes Compact, where within the compact, data plays an important role. And we now have we also have, a World Health Assembly resolution that includes type 1 diabetes. And finally, this global target of 100% of people with type 1 diabetes have access to affordable insulin treatment and blood glucose self-monitoring. And clearly, we need data. Within this global environment, as many of you know, there is a Lancet Diabetes and Endocrinology Commission on type 1 diabetes, and data is a key element within that commission. And then also, for those of you who were present either in person or online at the International Meeting on Type 1 Diabetes that was jointly organized by the University of Geneva, World Diabetes Foundation, East Africa Diabetes Study Group, and Danish Diabetes and Endocrine Academy, the issue of data came up again and again as a key element that was needed to improve quality of care, to improve access to medicines, and a whole variety of elements to improve the management and care of people with type 1 diabetes. I don't think I need to state this for the participants that we have online today, but just I think it's important to remember the specificities of type 1 diabetes and how this can relate to the data we collect and how we use it. So as we all know, type 1 diabetes is a common chronic disease. It's most frequently diagnosed in children and adolescents, but as data that both Graham and Anders have developed and presented, it is most frequently occurring in adults. There is the need for insulin to ensure survival, and in parallel, there's a wide variety of elements that are needed from the health system and social system to ensure that people with type 1 diabetes have appropriate management, access to insulin, and care and social support. And what we do see, and again, this is data that Graham has contributed to vastly in the past few years, is the increase in burden in low and middle income countries, and that the health system often lacks capacity to respond to this. So what do we know? I think we know that we do have a lack of data in many contexts on incidence, prevalence, and mortality. We've had previous successful international collaborations, the Diamond study, EuroDiab study. We've had for many years the International Diabetes Federation estimates included within the Diabetes Atlas. Initially, it was 0 to 15, then 0 to 19, until the latest iteration, where the type 1 diabetes index and work that Graham has led has been included, and now within the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, there are all ages included. It's interesting to note that in
2021 and 2022, we had a series of publications on the epidemiology of type 1 diabetes. So in 2021, a paper led by Anders Green that looked at type 1 diabetes in 2017, global estimates of incident and prevalent cases in children and adults. Then in 2022, work that Graham led on the global incidence, prevalence, and mortality of type 1 diabetes in 2021 with projection to 2040, a modeling study, which then became the basis for the T1D index. And then in 2022, a group in Harvard also published a study on just the incidence in the 0 to 19 range. With that in mind, a group of us interested in this issue of type 1 diabetes and recognizing this gap put forward this idea of a plan to improve global type 1 diabetes epidemiology and the data behind it. And following on from this correspondence, different meetings were organized to try to bring this agenda forward. So we developed a core group of experts who had a series of webinars, exchanges online. Then there was a presentation and discussion in Dar es Salaam during the East African Diabetes Study Group meeting in 2023, really focusing on Sub-Saharan Africa, the experiences, the challenges. Then we had a meeting in Geneva in November 2023, bringing together 15 experts from 11 countries, many of them in person, a few online. The meeting was supported by the Swiss Agency for Development Cooperation as part of the NCD Policy Lab and in collaboration with the Steno Diabetes Center Odense. The meeting and subsequent discussions allowed for the development of a concept and really the relaunch of the DIAMOND study as DIAMOND 2A or DIAMOND 2 Action. And this webinar series is clearly part of this initiative. And really just to highlight the DIAMOND 2A goals is to promote research in the area of type 1 diabetes, not only epidemiology, but a whole range of research topics, including health systems, health economics, outcome research, and health technology assessments. The second goal is to support, develop sustainable, cost-effective health systems, recognizing the importance of data in this. The third is to strengthen capacity. So with development of guidelines, protocols, and especially supporting young researchers in this area, to advance advocacy, so using the data that we collect not only for scientific purposes, but also advocacy purposes. And the fifth goal, and probably the most important role, is to advance the empowerment for people with type 1 diabetes using this data. And just some quick key principles that the DIAMOND 2A collaboration has is data quality and standards, data security and preservation. That is a key element now, given the data environment that we work and live in. Compliance to regulations, both national, regional, and global. Transparency in the data, that the data ownership and intellectual property is that of the people involved on the ground, taking into account ethical considerations, and then finally ensuring that data is accessible and publicly available, taking into account all the 6 other principles. And really, we see the DIAMOND 2A having 3 components. So data and research, clearly, having studies, developing registers, using the registers for research, then using that for communication and advocacy for improving diabetes care, providing reports, national, global reports, publications and other scientific outputs, engaging a variety of stakeholders, and ensuring that when we present the data, that it's adapted to the audience. And then the third pillar, so to speak, is capacity development with support to different networks, to different groups working in this area, to create new networks and groups if necessary. Hopefully, if we do get funding, have study visits and twinning opportunities, collaborations, south-south, north-south, and a whole variety of sharing of experiences. And then also possibly thinking about what capacities do we need to develop for policymakers to ensure that they use the data that we create. Oops. Sorry. And then really, this is the final of the webinar series, as I mentioned. So we had a spotlight on Europe. We then had lessons from different contexts, which included Pakistan, North Macedonia, and Italy. We then had a spotlight on Latin America, a spotlight on India,
a spotlight on sub-Saharan Africa. And today I'm very grateful to Natalia Dobrynya and Graham Ogle to share two very different lessons, but I think hopefully very complementary, from Kyrgyzstan and Life for a Child. And as I mentioned, these webinar series will be made public. We have all the videos, and we'll make those available on a website and share those with you, and you can share them with your network, really with the view of sharing experiences. And it's been interesting to look at the different series and what experiences are similar or different across contexts, even within, in a sense, comparing the example of Scotland with the example of Mali. Some of the challenges are the same in terms of how the data is collected, and how does that, in a sense, first step of data collection, which is key, impact clinical practice, for example. This is also an aim to further develop the network. So the Diamond 2A is a network. The idea is that we want as many people to contribute to this network as possible, and also to think about what role Diamond 2A can play for you as a researcher, for you as a policymaker, for you as a clinician, or someone who's just interested in type 1 diabetes. And also to provide input into the Lancet Diabetes and Endocrinology Commission on type 1 diabetes, because again, this element of data is just so important. And I just want to acknowledge that all these different activities that I've presented have support from the World Diabetes Foundation, Breakthrough T1D, or the Swiss Agency for Development and Cooperation. So that's all from my introduction. I'll now hand over to Natalia. Just for those who have joined in the meantime, please make sure you have the interpretation on the right language, either Russian or English, as we will have simultaneous translation. But without anything further, I'll hand over to Natalia from the Ministry of Health from the Kyrgyz Republic. And again, Natalia, a huge thank you for being here today with us and sharing the very interesting experience from Kyrgyzstan, which I had the opportunity to hear about just about a year ago when I was in Bishkek. And I think it's a very interesting example of how data is used within a health system. And I'm very much looking forward to your presentation. Thank you. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я рада быть на таком семинаре и рассказать о нашем кыргызском опыте. Ну и, наверное, давайте начнем. Да? Слайды, Дэвид, вы будете показывать, я тогда буду говорить next slide, чтобы это было быстрее. Ну, так как Кыргызстан, эта страна находится в Азии, буквально два слова о том, что мы из себя представляем. Кыргызская республика находится в Центральной Азии, и площадь не такая большая, всего лишь 200 тысяч квадратных километров. В основном это горная республика, до 80% у нас территория покрыта горами. В Кыргызстане есть 7 регионов, 7 областей и 2 города областного значения. И население Кыргызской республики составляет 7 миллионов 100 тысяч человек на начало 2024 года. Причем за последние 10 лет население Кыргызстана, оно увеличивается. Как вы видите, население увеличилось почти что на четверть. Можно следующий слайд? Источники, которые помогают нам собрать информацию о населении, заболеваемости, вообще, что мы можем, откуда мы можем получать источники, в первую очередь, это Национальный статистический комитет. Все наши данные поступают именно на сайт Национального статистического комитета Кыргызстана, и кроме этого у нас есть веб-сайт Центра электронного здравоохранения, куда тоже попадают все данные, особенно это касается последних 2-3 лет, когда все электронные отчеты пошли в онлайн-режиме. Дальше мы видим базу регистров. В Кыргызстане, кроме регистра сахарного диабета, есть еще регистр по гепатитам, и есть еще некоторые другие регистры, которые находятся на стадии разработки. За последние несколько лет кыргызское здравоохранение перешло на электронную медицинскую карту, и, соответственно, сейчас у нас наш регистр тоже будет переходить и
связываться именно с данными электронной амбулаторной карты. И я думаю, онлайн-регистр будет показывать нам гораздо лучшие данные по качеству введенных показателей, чем есть в настоящее время. Ну и кроме вот этих официальных статистических показателей, которые общестрановые, у нас есть еще и другие обследования, по которым мы можем найти данные по статистике. В первую очередь у нас в стране 2 раза проходило исследование STEPS. Оно у нас проходило в 2013 и в 2023 году. И также у нас есть еще выборочные обследования домохозяйств, так называемые исследования МИСК, да, МИСК, которые от ЮНИСЕФа тоже показывают нам данные и по беременным, и другие данные, которые можно будет найти. Ну и, конечно, есть ряд публикаций, которые тоже можно найти из статей, из медицинских журналов, которые касаемы обследований по той или иной нозологии. Следующий слайд. Основные показатели здоровья, которые мы можем найти, это в первую очередь демографические показатели. Кроме демографических показателей, рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни, мы находим и фиксируем ключевые показатели здоровья. Кроме этого, в наших электронных отчетах, электронных формах отчетности мы находим показатели услуг здравоохранения, насколько в Кыргызстане есть обеспеченность кадрами, насколько у нас есть обеспеченность доступностью к медицинской помощи, насколько у нас идет заболеваемость. Ну и, конечно, также можно будет разобрать различные показатели деятельности той или иной организации здравоохранения, ну, включая кадровые ресурсы. Следующий слайд. Как вы видите на этом слайде, за последние годы у нас несколько снижается уровень рождаемости, но при этом сохраняется более-менее одинаковый уровень смертности. При этом показатели продолжительности жизни, следующий слайд, они у нас сейчас составляют на уровне 76 лет у женщин и 68 лет у мужчин. Средняя продолжительность жизни у нас составляет примерно 72 года, что, конечно, выросло. И как вы опять-таки посмотрите вот эти все 3 слайда, если проанализировать, наше население, оно, конечно, еще относится к относительно молодым, но уже есть риски того, что с учетом того, что снижается рождаемость, мы можем, как европейские страны, переходить тот барьер, когда у нас будут плохие показатели в будущем из-за нехватки именно возможности обслуживания населения полноценного. Следующий слайд. На этом слайде вы можете посмотреть обеспеченность нашими кадрами. И, наверное, не секрет, что во многих странах обеспеченность врачами, она гораздо меньше, чем обеспеченность медицинскими сестрами. Поэтому в Кыргызстан за последние годы стал активно проводить работу по неинфекционным заболеваниям в том числе, именно чтобы профилактикой больше занимались медицинские сестры. И здесь у нас, конечно, по сравнению с врачами, обеспеченными медицинскими сестрами, она у нас гораздо выше. Следующий слайд. И переходим непосредственно к проблеме неинфекционных заболеваний. Здесь вы можете посмотреть, что в структуре смертности основная масса уходит именно в проблему неинфекционных заболеваний, и это составляет сердечно-сосудистые болезни. Наш сахарный диабет, несмотря на то, что он здесь показан только один
0,6%, это только частичка, потому что большинство наших пациентов, которые умерли по причине сердечно-сосудистых заболеваний, они также могли иметь диагноз сахарный диабет. Просто вот это 1,6% показывает те пациенты, которые умерли непосредственно от каких-то более острых состояний или впервые возникшие. Те, которые пациенты имели хронические болезни, а они в основном все макрососудистые, они ушли как раз-таки в патологию сердечно-сосудистых болезней. Следующий слайд. Ну и если посмотреть по заболеваемости, общие статистические показатели, мы не брали абсолютные числа, потому что они, в принципе, мало кому что будут говорить. Вы тоже можете посмотреть, у нас с 2014 года, по данным официальной статистики, на 100 тысяч населения отмечается устойчивое выявление пациентов с сахарным диабетом второго типа. К сожалению, эти цифры не 100% доказательные, потому что это только те пациенты, которые обратились в организации здравоохранения. По данным ВОЗа и по данным исследований СТЭПС, у нас должно быть не 1,6% с сахарным диабетом, а должно быть около 7, а может быть даже 8% пациентов с сахарным диабетом. И наши выборочные исследования, которые периодически проходят по Кыргызстану, именно по обзвону пациентов, по проверке амбулаторных карт на местах, они показывают, что не все пациенты введены в базу регистра, и, соответственно, не все пациенты у нас проходят по данным официальных статистических отчетов. Но здесь видно, да, что пациенты с первым типом рост есть, но незначительный, он у нас составляет около 5% от всех наших пациентов, где-то 4,7%, а остальные наши все пациенты – это пациенты именно со вторым типом сахарного диабета. В настоящее время это 1134,1 на 100 тысяч населения. Следующий слайд. И если вы видите непосредственно по впервые выявленным пациентам с сахарным диабетом, также у нас более-менее цифры одинаковые. В среднем это показатель составляет от 5 до 7 тысяч человек в год. Ну и по данным на 100 тысяч это около 90 человек в год. Максимальные цифры у нас были в период выявления ковида или тогда, когда у нас были индикаторы для семейных врачей, когда семейные врачи более активно проводили профилактическую работу и работали с пациентами на участках. Тогда у нас выявляемость была немножко выше. А так она у нас остается на уровне где-то 92,4 человека на 100 тысяч. Пациенты с первым типом тоже показывают рост, но это в основном у нас идут за счет выявления детей и подростков. За последние несколько лет у нас число пациентов с диабетом именно детей и подростков увеличилось почти что в 2 раза. Сейчас оно составляет 1200 человек по Кыргызстану. Следующий слайд. Ну и, как я уже сказала, смертность в основном у нас попадает в структуру сердечно-сосудистой заболеваемости, поэтому цифры здесь более-менее ровные. Максимальная смертность от сахарного диабета, число умерших регистрировалось именно как раз-таки в период пандемии COVID-19, когда на самом деле наши пациенты могли умереть именно и за ковида в том числе, потому что очень высокие число хронических осложнений, то есть высокое коморбидное состояние у данных пациентов. А так она составляет в среднем 6,2-6,7 человек на 100 тысяч населения. Следующий слайд. Ну и основные показатели, конечно, у нас в регистрационных формах идут формы статистической отчетности, электронная база данных Центра электронного здравоохранения, так называемая база данных Медстата.
Она у нас внедрена с 2023 года. В настоящее время регионы не приезжают в Кыргызстан, они сдают все отчеты в электронном формате. И для именно пациентов с сахарным диабетом у нас идет длительная работа с регистром. Первые регистры у нас были еще в бумажном варианте, они начинались где-то примерно с 2006 года, но мы не стали это указывать, потому что электронный регистр у нас разработан именно в 2011 году, и с 2016 года он внедрен во всех регионах Кыргызстана. Но, несмотря на такую хорошую историю, к сожалению, наша база регистра, она требовала доработки, она несовершенная, потому что программа, на котором она создана, она устарела морально и уже не поддерживается Центром электронного здравоохранения. Поэтому, начиная с 2023, начала 2024 года, мы активно работаем по интеграции и разработке новой базы регистра сахарного диабета на основе пациентской карты, то есть электронной карты пациента, которая сейчас тоже внедрена на всей территории республики. Следующий слайд. Ну, здесь вы можете посмотреть, как попадает информация в систему регистра сахарного диабета. Начинается это все на уровне организации первичного звена или больниц, территориальных больниц. Дальше переходит все на областной уровень. И с областного уровня переходит на национальный уровень, который включает в себя Министерство здравоохранения, ФОМС, Центр электронного здравоохранения и наш эндокринологический центр, в котором как раз-таки разрабатывается и дорабатывается более обновленный модуль регистра сахарного диабета. Следующий слайд. В действующем регистре, который сейчас у нас еще в настоящее время работает в Кыргызстане, мы получали статистические данные, мы могли найти пациента по типу, по возрасту, по полу, мы могли увидеть осложнения сахарного диабета, причины смертности от сахарного диабета, осложнения пациентов с сахарным диабетом, как часто у него были острые состояния, нуждался ли он в госпитализации, какие ему были проведены обследования. И, конечно, там мы доставали обследования и лекарства, которые он получал. Кроме того, в той форме, в которой действует, у нас есть возможность ввести показатели и коморбидных состояний, но, к сожалению, этот модуль до сих пор не работает. Поэтому мы надеемся, что вот эти коморбидные состояния мы будем извлекать уже из более обновленной формы, которая у нас есть. И минус этого нашего действующего регистра то, что регистр подается не онлайн режим, а офлайн. Обновления идут раз в квартал, и очень часто это зависит от того, насколько качественно вводят данные на местах. Следующий слайд. Ну и, конечно, если мы скажем, что какие уроки мы извлекли из нашего регистра, то, конечно, необходимый персонализированный учет пациента не только по типу диабета, но и по его осложнениям. А это не всегда сейчас доступно, потому что регистр вводят данные эндокринологи, а в регионах часто пациентов ведут семейные доктора, которые не всегда вовремя передают информацию о пациенте в данные регистры. Ну и, конечно, если мы говорим обмен информацией, да, качественный сбор информации, вот это все сейчас затруднено, потому что отсутствует эта оперативная информация. И в новом модуле, который разрабатывается, я уже забегаю немножко вперед, мы уже предоставляем возможность самим семейным врачам подать данные о пациенте в регистр. У эндокринолога будет задача подтвердить
перепроверить, насколько качественно была заполнена эта информация, и уже тогда обновленный вот этот модуль будет более качественно подавать данные о диабетике. Ну и, конечно, когда мы говорим о том, что регистр должен хорошо использоваться именно на данных о лекарствах, которые получают наши пациенты, на возможности самоконтроля у наших пациентов. И мы надеемся, что в новой базе регистра также эти все функции сохранятся и дать потребность извлечь необходимую информацию о том, какое количество населения нуждается в средствах самоконтроля, какими методами самоконтроля они пользуются, или на каких медикаментах они находятся, какое лечение получают, в новой базе будет гораздо проще. Следующий слайд. То, что я вам уже говорила, не всегда своевременно пациенты попадают в базу регистра. То есть часть пациентов, они не доходят. Вообще, если проанализировать всех пациентов, которые обращаются в организации здравоохранения, мы проводили это по другим проектам, у нас получается, что в организации здравоохранения в основном доходят те пациенты, которые получают инсулинотерапию, или те пациенты, которые только-только попадают в остром состоянии. Те пациенты, которые болеют диабетом, получают таблетированные препараты, они попадают к врачам не более 30%. И иногда лечатся самостоятельно, иногда прекращают лечение, иногда ходят в частные клиники для того, чтобы это. А врачи семейные не всегда о них информацию получают своевременно. Ну и, конечно, очень многое зависит от того, насколько полноценно и качественно были внесены данные. Потому что, опять-таки, анализируя старую базу, когда врачам приходится работать в 2-3 электронных системах, особенно когда есть проблемы с интернетом или с электричеством, бывает неполноценный или несвоевременный ввод данных в систему информационную, да, в том числе не вовремя внесены обследования, не всегда полностью внесена даты, которые посещения регистра. И мы из-за того, что, опять-таки, регистры вносятся данные эндокринологам, а пациенты не всегда доходят до эндокринолога, раньше разрешали вводить в регистр 1-2 раза, хотя пациент мог посещать врача семейного чаще. И из-за этого, опять-таки, у нас бывают не совсем четкие вот эти обновления показателей. Ну и, конечно, наша старая система, она не могла быть интегрирована из-за того, что ее сама база морально устарела с новыми системами, такими как электронная амбулаторная карта и электронная база статистики. Поэтому информацию из регистра переносили вручную, что тоже затрудняло качественный сбор данных. Следующий слайд. Начиная с 2023 года мы постоянно говорим о том, что нам нужен регистр, обновленный регистр. И вот, наконец-таки, в 2025 году наша мечта осуществилась. У нас утверждено техническое задание и разработанный уже модуль регистра, который выходит из электронной амбулаторной карты Санарип Клиник. И вот здесь как раз-таки эта система, она уже интегрирована с электронными системами, которые приняты в Кыргызстане. С какими-то электронными системами она интегрирована уже полностью, с какими-то находится на стадии интеграции, потому что у нас, например, данные iLab не по всему Кыргызстану еще 100% внедрены, но электронная амбулаторная карта, потом Түндүк, сейчас система электронного рецепта, эти показатели, они работают по всему Кыргызстану, и я думаю, что пусть не в этом году, но в течение ближайшего времени мы сможем получать более качественные данные и улучшать сведения о наших пациентах с сахарным диабетом. Кроме этого, у нас в Кыргызстане
разработаны и внедрены система менеджмента качества по неинфекционным заболеваниям, которые включают в себя индикаторы качества, и эти индикаторы качества мы можем получать в виде дашбордов. То есть по данным дашбордов мы можем увидеть, сколько пациентов было обследовано на гликированный гемоглобин, сколько пациентов у нас имеют риск предиабета и сколько из них были обследованы на сахар крови или там на анкеты Find риска, сколько пациентов с сахарным диабетом имеют хорошие показатели холестерина, скольким из них назначено полноценное лечение и так далее. Какие-то из этих дашбордов уже внедрены и работаны, какие-то идут на стадии доработки. Ну и, конечно, сейчас наш регистр, он будет подавать данные из электронной амбулаторной карты, как стационарного, так и амбулаторного пациента. Если вдруг пациент у нас попал в стационар, то его данные также будут попадать в базу данных регистра. И, конечно, это будет и интеграция с системой iLab. И эти сведения вы можете как раз увидеть на следующем слайде. Да, вот это воронка данных, которые подают все сведения пациентов в единую информационную систему регистра. Выводные модули, конечно, они еще будут дорабатываться, и о выводных модулях мы будем с вами говорить, наверное, в ходе другой беседы, сейчас пока они еще идут на стадии разработки. Следующий слайд. Что пока мы сейчас можем, кроме сахарного диабета, видеть уже в обновленном модуле регистра? Как вы видите на этом слайде, мы хотим, чтобы в нашем новом регистре были не только те пациенты, которым поставлен диагноз сахарного диабета, или пациенты, которые имеют риск развития сахарного диабета, но и те пациенты, у которых обнаружили высокий риск его развития по анкете Find риска. То есть мы хотим проанализировать в будущем, сколько пациентов из предиабета переходят именно в диагноз сахарного диабета, чтобы было их как можно меньше, чтобы наши семейные врачи работали именно на профилактику, а не на ведение пациентов с осложнением. Ну и вы видите, что у нас есть от врача промежуточные показатели, когда в системе есть фильтры, которые позволяют подтвердить или снять диагноз до того момента, как он попадает в базу регистра сахарного диабета. Потому что бывает случайное определение сахара крови. Мы все знаем, что не всегда по однократному анализу можно поставить диагноз сахарного диабета. И вот чтобы снять ошибочные диагнозы, мы поставили фильтр, по которым тот же самый врач или врач другой, который имеет компетенцию там, инспектора качества или врача-эндокринолога, перепроверяет данные, внесенные в амбулаторную карту, и после этого пациент уже попадает в систему базы регистра. Следующий слайд. Конечно, у нас есть определенные вызовы и барьеры. Как я уже говорила, врачей-эндокринологов не хватает, семейным врачам очень трудно, потому что у них кроме сахарного диабета есть масса других заболеваний. Часто бывает так, что несмотря на прохождение обучения, идет очень быстрая текучка самих специалистов. Молодые специалисты могут увольняться, могут уходить в декрет, могут уходить в частные клиники, приходят новые кадры, которые еще не обучены. И вследствие этого, конечно, требуется обучение постоянно. И в Центре электронного здравоохранения
при нехватке специалистов мы сейчас имеем базу данных НИСУРа, где показано, сколько специалистов требуется в том или другом регионе. Потом у нас есть вузы, постдипломное образование, где идут на постоянной основе курсы по обучению врачей и медсестер сахарному диабету. Ну и, конечно, у нас есть проблемы технического характера, когда у нас в регионах не хватает компьютера, когда у нас бывают перебои с интернетом, когда наши медицинские работники не владеют в полной мере всеми возможностями электронной медицинской амбулаторной карты, поэтому у нас бывают трудности при введении в базу данных. Ну и, конечно, в будущем мы очень надеемся, что действующая форма регистра, которая перейдет в новый электронный вариант онлайн, тоже позволит нам использовать регистр для закупок инсулина и расчета потребностей в противодиабетических препаратах. И, конечно, мы должны будем посмотреть, насколько качественно мы ведем наших пациентов с сахарным диабетом. Следующий слайд. Ну и последующие шаги, конечно, мы будем продолжать работать над обновленной базой регистра сахарного диабета. Как вы видите на этом слайде, пилотирование этого регистра уже начинается, но основная работа пойдет, начиная с августа 2025 года, и уже с конца этого года мы планируем, что обновленный регистр пойдет по всей стране. Кроме этого, на базе Центра электронного здравоохранения планируется разработка электронных видеоуроков по тому, как качественно вводить данные в данный регистр. Ну и, конечно, параллельно с этим проводится работа по изменению методологии расчета дозировок инсулина. И у нас сейчас идет работа по внедрению препаратов инсулина и противодиабетических препаратов в систему электронного рецепта, который обслуживается фондом оказания медицинской помощи, ФОМСом. Ну и, конечно, мы надеемся, что будет продолжена работа над качественными показателями и будет со стороны Министерства здравоохранения, Комитетом качества вот это мониторирование более активно по анализу индикаторов сахарного диабета, по анализу индикаторов гликированного гемоглобина и качество ведения пациентов, чтобы у них было меньше осложнений с диабетом. Ну и на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, наверное, в будущем я на них отвечу. Thank you very much, Natalia, for your presentation. Any questions for Natalia? If not, maybe after Graham's presentation, there'll be other questions. Graham? Oh, sorry, I see. David, is it possible to raise a question? Yes, sorry, I just saw Sarah Wild sent a question. So Okay, I can't see from here. Okay. I'll ask Sarah's question and then we can ask yours. So Natalia, we have Professor Sarah Wild from Scotland who asks, very interesting presentation. Thank you and congratulations on the development of the register. What proportion of people with diabetes receive care in private facilities, and are there data collected in the register? К сожалению, из частных клиник у нас вообще нету статистических данных, которые поступают в официальную статистику. И это больное место статистики в Кыргызстане. Сейчас система электронной амбулаторной карты, которая разрабатывается, она планируется, наверное, со следующего года или в ближайшее время, чтобы и частные клиники тоже стали подавать в нее данные. Но пока, если мы говорим о том, что у нас диабет
выявление в госклиниках примерно 1,5–1,8%, то вот при обследовании пациентов также в частных клиниках, да, там пациентов приходит гораздо больше и чаще. И вот по данным СТЭПС, как я уже говорила, это число достигает 6,5–6,7 среди населения 45 лет. Соответственно, если бы у нас информация была, мы, наверное, бы с частных клиник получили бы более достоверные показатели. В городах у нас, получается, в сельских населенных пунктах пациенты не всегда доезжают до врачей, потому что далеко. А в городах у них больше доступность идет частной медицины, и для того, чтобы не сидеть в очередях, они могут обратиться в частную клинику. Ну вот пока еще мы надеемся, что базы рано или поздно будут объединены. По крайней мере, Министерством здравоохранения этот пункт разрабатывается. Они прорабатывают, что в будущем интеграция с частной медициной отчетных данных должна будет проводиться. Thank you, Natalia. Anders, you had a question? Yeah, thank you very much also from here for a very, very interesting and promising presentation. I just wonder, we have recently heard from some seemingly robust data from Kazakhstan that the incidence and prevalence level there was several times higher than we have expected so far. And if that is correct, it also means that there is a substantial difference between the incidence and prevalence of type 1 diabetes between Kyrgyzstan and Kazakhstan. Have you got any comments on that? Because I don't understand such a big gradient between two countries from the same region. Ну, наверное, между Казахстаном и Кыргызстаном данные будут в чем-то сопоставимы, но не по числу пациентов. В Казахстане число пациентов в разы больше, чем в Кыргызстане. И население само по себе больше, и площадь больше. Но у нас, смотрите, если мы говорили о том, что примерно 1134 человека на 100 тысяч выявления, да, это где-то, грубо говоря, 1,6–1,7%. Те пациенты, которые обращаются в поликлинику, грубо говоря, опять-таки, это 30% населения, которое взрослое только дошло до поликлиники, остальные 60–70% до поликлиники просто не дошли. Соответственно, разница между теми статистическими данными, которые у нас есть официально, и те прогнозируемые данные, которые нам дает мировая статистика по Всемирной организации здравоохранения или диабетическому атласу, она у нас так и будет, примерно в разы. В 2–3 раза не меньше, потому что по данным IDF у нас должно быть около 300 тысяч населения, имеющего диагноз сахарный диабет. А у нас по числу физических лиц это всего лишь, грубо говоря, 89 тысяч. Поэтому, наверное, регион, отдаленность от поликлиник, есть места, где только ФАПы, где только медсестры, где не хватает семейных докторов, где нету врачей-эндокринологов. Что в Кыргызстане, что в Казахстане, не все пациенты доверяют семейному доктору и хотят, чтобы им диагноз поставил именно врач-эндокринолог. Может быть, это один из факторов, почему у нас в Средней Азии есть вот такая разница между официальной статистикой и теми лицами, которые должны быть состоящими на учете. Наверное, где-то так. Может быть, сумбурно, но я попыталась свою мысль так выразить. Thank you. I just think we have to go into more depth with this issue because it means a lot for our understanding on what is going on in that region. I don't know, Sarah, whether you have got any comments because it's one of your colleagues that produced the data from Kazakhstan. No, thank you. Seeing the data from Kazakhstan was new to me. I've not had a chance to compare it to
other regions, but I don't think Dinara's on the call, unfortunately, but it might be helpful for Dinara and Natalia to speak directly. I've put a couple of comments in chat as well about the Kazakh data. Great, thank you. Okay. Thank you, Graham. Yep. Graham, I thank you again, Natalia, for your presentation and your answer. And Graham, I'll hand over to you. So Graham, thank you again for being with us all the way from Australia and sharing your vast experience on this topic. So over to you. Thank you. Okay, is that slide clear? Yes. Oh, good. Okay. Hello, everyone. My name's Graham Ogle. I'm a pediatric endocrinologist here in Sydney, Australia, on a very wet winter's day, evening here, and I manage the Life for a Child program. And so I'm also responsible. I head the type 1 diabetes section of the IDF Atlas, and the most recent version of the IDF Atlas has just come out. This is the total number of all types of diabetes, 589 million, and as David mentioned, the T1D index numbers now feed into the type 1 diabetes numbers in the IDF Atlas. And I'm one of the key people involved in the T1D index project. It's a project led by Breakthrough T1D, with Life for a Child ISPAD and the IDF also very involved. And this is from the Atlas. You can look it up on the web. It's very easy to find. This is from the childhood and adolescence. This is from the T1D section of the Atlas. And there's lots of information there. And we've just published just a few weeks ago the data from the Atlas 11th edition 2025 plus the index version 3. And that publication's in DRCP, the Diabetes Research Clinical Practice, and it's publicly available. But if you have trouble finding it, then please just send me an email. And in that publication, we have estimates for each world region and for each country. Now, of course, these are estimates, and they're models based on if there isn't any data for that country, we model that. And of course, so some of the estimates are going to be too high, some are too low, but these are the best that we can come up with at the moment. And we're always looking for more data as we do this. And I was really interested to hear the data from Kyrgyzstan, and we will be in contact in due course, asking if we can, if that data can be shared and put into the index. And so, as you might imagine, the Atlas and the index can generate numbers of, and you can see the highest number of people living with diabetes are in Europe, followed by North America, followed by the Middle East and North Africa. And this reflects not so much population, because the population is over here in these countries, in particular in China and India, but it reflects the fact that these countries in Europe and also in European origin populations in North America, and also in the people in the Middle East, not European origin, also have a high incidence. And most people with diabetes live in high income or upper middle income countries. This is partly a function of incidence and partly a function of mortality, but it's these numbers that are growing quickly, the numbers in low and middle income countries. And the Atlas and this paper give the numbers for each country. And you can see, I won't run through all of this, but you can see that the United States of America has the highest number of people living with type 1 diabetes in 2024. But India, as it has a different demographic, it has more children per population than America does, has the highest number of children living with diabetes. So it's quite a different list when you compare, when you look at all ages and the number of children and youth and adolescents living with diabetes. And the headline numbers, 9.5 million people worldwide are living with type 1 diabetes. And this is only 1.6% of the total number. People have said it's 10%, but it isn't 10%. It depends on the country. And for the globe, it's around 1.6%, but it varies a lot between countries. And as David mentioned earlier, most of these are adults. There's 1.9 million children and adolescents, but the rest are adults. And we estimate that there'll be
513,000 new cases of type 1 diabetes this year. And of those, 220,000 are in children and adolescents. And in terms of mortality, we estimate that 174,000 people will die prematurely from type 1 diabetes this year. And 46,000 of those, tragically, will be young people under 25 years of age. And I think most importantly, 30,000 of these, we estimate, will be from non-diagnosis. In other words, the child develops diabetes, goes into ketoacidosis, and that's diagnosed as something else. And I'll come back to that later in the presentation. Now, the terms we're going to be using, and I expect everyone's familiar with these terms, but maybe you're not. So incidence is the rate of new cases in a population. Prevalence is the rate of existing or current cases at a particular point of time in the population. It's very much prevalence at a particular point in time. It isn't just a whole year, or it's a particular point in time. And then mortality, as we know, is the rate of death in the population studied. And the types of studies that you can do incidence studies, you can do prevalence studies, you can do mortality studies, or you can do them all, or just a couple of them. Incidence is easiest in some ways. It's just new cases. So if you have a good register, which is countrywide or region-wide, and then it's easy, relatively easy to do an incidence study. There's some ins and outs, but it's not rocket science. Prevalence, there's a need to identify all cases. And as we just heard in Kyrgyzstan, okay, the government has a good handle on how many children have diabetes in a public system, but if a child's seeing doctors in the private system and there isn't any crossover, then those cases would be missed. That's a limitation, of course. And then mortality, you can't work out mortality unless you know all the cases first. And then you have to find out if they're still alive. And if they died, when they died and from what cause. And then you can work out mortality. And there's a common theme in all of these studies, the degree of ascertainment. In other words, are you collecting 100% of the population of children with diabetes, or are you collecting a lower proportion? And if so, can you estimate that proportion? Because if you can't, if you're not collecting everyone and you're not sure how many you collected, then all you've got is an incidence that's sort of on the way towards what the real incidence is or prevalence, but it's not the proper incidence. Now, what is incidence? As we said, it's the rate of new cases in a population, expressed usually as the number of new cases per 100,000. So let's use an example, Australia. The incidence at less than 15 years of age is around 23. So in a population of 1 million children less than 15 years, you would expect how many to be diagnosed with T1D each year? And of course, the answer is 23 per 100,000. And in 1 million, you've got 10 100,000s. So the answer is 230. Okay, so that's the sort of calculation that you do. Now, incidence varies greatly around the world. Why? There's genetic and environmental factors and also non-diagnosis. And it's also been increasing in populations where the genes really haven't altered. And so something is happening in the environment. And this is from the most recent paper. This shows all the countries that have data since 2000, in other words, in the last 25 years. And the bars show what the authors measured in the paper, and the black dots show what the index estimates as the incidence, because we know that generally, but not in all countries, the incidence is rising over time. Actually, in Northern European and countries and Australia and America, it appears to be almost plateaued or even dipping just slightly. So it does vary a lot. And you can see that there's big gaps sometimes when the data is quite old. So this is just presenting it in a different way. And one could say, well, some of these countries down here, maybe we're not picking up all cases because maybe they're dying undiagnosed.
And you've got a big difference between Finland, let's say, with an incidence of over 60 per 100,000, and let's say Rwanda with an incidence of about 2 or something like that per 100,000. But on the other hand, when you look at Japan and Hong Kong, these are high-income countries, and they're picking up all their children with type 1 diabetes. And yet their incidence is only about 5 or 4 or 5. And so there's no doubt that there's huge differences in natural incidence of type 1 diabetes around the world. And as I mentioned, many countries don't have data, or the data is very dated. And this map shows a couple of things. Firstly, all the grey areas, there's no incidence information from these countries that's been published. Now, there is some available, for instance. We've just been talking about Kyrgyzstan, and we can fill in Kyrgyzstan next time with the help of the ministry. So there's lots of countries that don't have data published. And then you can see that the highest incidences are in Northern European countries, in Scandinavia in particular, but also, somewhat surprisingly, in Saudi Arabia and Kuwait and Qatar and in Algeria. And these countries, for instance, have higher incidences than Australia, as you can see. So why does incidence vary so much? Well, we know it's an autoimmune condition, and there's a complex interplay of genetic and environmental factors affecting the immune system. And we know some things, but we wish we understood more. For the genes, we know that HLA genes confer about 30 to 50% of the risk, and a number of other genes are involved as well. But even if, let's say if you have an identical twin and you have type 1, there's only a 40% chance of your identical twin with the same genes getting type 1, even living in the same family. And a sibling, there's a chance, but it isn't really high. It's there, but it isn't really high. And these numbers are actually less than in type 2 diabetes. And for the environment, there's a complex interplay with immunity. And we just, to put it bluntly, we just don't really understand. We think it's something to do with the timing of viruses maybe, and maybe these other things. We know that whether there was a cesarean section or not, whether there was breastfeeding or not, that whether the mother smoked, we know these things, maybe vitamin D as well. And we also know that the rates rise in migrant families when they move to high incidence countries. So it's complicated, but there's definitely some things happening in the environment. And I won't go into this in any depth, but really we have to remember that when we talk about type 1 incidence, we're talking about stage 3, which is clinical onset. But the disease, the process has been going on for some years often beforehand. And these are now being measured because now we're starting to think we might be able to prevent, at least for a small period, the onset of type 1 diabetes. So I won't go into this anymore, but to say that really we're looking at stage 3. There's a lot happening before that. And as I mentioned, incidence has been increasing 3% a year or more over some decades. It does appear to be tailing off in some high-income countries, but in others, it's still increasing by 5% or more. So again, we come back to the environmental factors. And this is a graph from a paper that Jaakko Tuomela and Lars Stein and myself published a few years ago. And you can see that the incidence is rising in many countries. Now, Life for a Child, which I work for, where we help diabetes centers in many countries around the world. We're helping in over 53 countries at the moment, supporting diabetes centers. And this has given us the opportunity to do studies with many countries. And we've always done these in partnership. The first author is from the country concerned. And you can see we've published from Azerbaijan, Uzbekistan, Bangladesh, Pakistan, a couple of island countries in the Western Pacific, some countries in Africa. We helped the Canary Islands publish their data. They have a very high incidence because of the African, we think because of the African genes coming across, and also Dominican Republic and Bolivia. And I'll talk about some of these studies, not all of them, but some of these studies as I go along.
The first one I'll mention is in Eritrea, which is in Northern Africa. And we know that Eritrean refugees who come to Sydney or to London or to Minneapolis or to Vancouver or whatever have a high incidence of type 1 diabetes. So do Somalians. And so we looked at this, and you can see that the incidence is quite high in children, but not at European levels. And yet this number, 50.2 for 15 to 19-year-old bracket, is possibly the highest in the world. And so it's a later onset, but a very high incidence, which confirmed what observationally endocrinologists and nurses have been talking about for some time. In the the source of this information was the government, and in Eritrea, everyone's cared for by the government. I don't full stop. So as long as their data is accurate, it's a good source. In the Maldives, in the Indian Ocean, islands in the Indian Ocean, this data is from the Diabetes Society. And yes, it might miss a couple of people who are under private care, but they felt pretty confident they had pretty much everyone. And you can see that the incidence was rising quickly. Now we'll be able to extend this next year or the year after to see what's happening. But it was a 12% increase back then, which is small numbers, but still this was highly statistically significant. And so this is something where the environment is really changing things. Now, Uzbekistan, you can see we have great data with the Uzbeks from whole country data from the government registry, a little bit similar to what we heard about Kyrgyzstan from 1998 to 2014. And we'll just look at incidence here. It bobbles around a bit, but you can see there was a 5.6% annualized increase. And we will work with the Uzbeks over the next 12 months to extend this to 2024. And it's going to be interesting to see does it go up more? Does it flatten out? I think it's probably going to continue to go up. But currently there you can see it's just less than 4. So it isn't that high. There it is in the same graph in more detail. So to do an incidence study, you need a defined population. And this is very important. You can't say that you have to, and it has to be where the child is living when they're diagnosed. If the child was diagnosed outside the area and then came to the city that you're doing the study in for treatment, they don't get included. They have to be living in that defined population area. And you need at least 2 million people, generally. You can work out the numbers, but at least 2 million, I think. And it needs to be far enough away from other major centres. So you couldn't do a study in, like England, there's lots of places close to each other. You couldn't do a study in Portsmouth, for instance. If you're sick in Portsmouth, you're going to go to London for care. And you want to involve all the key providers. And this is easy in some countries because there's not many providers. It's very hard in places like India and Pakistan and Mexico, where there's many providers. Preferably, you'd like 2 sources of data so that you can do what's called a capture-recapture method. If you can, it's good to do autoantibodies and C-peptide, but otherwise a good clinical definition that you write out at the start and everyone sticks to, and then you present that in the paper is almost as good. It obviously needs ethics approval, as David was saying. This very confidential data needs to be handled properly. It's best done prospectively, in other words, looking forward. And it needs to be at least a year and preferably longer than that so that you can see trends, and also it does bounce around a bit so that you can smooth that out and understand what's happening. And when you do it, you have to remember that there's also type 1 cases occurring in adults, even older adults. Remember that atypical type 1 diabetes, where there aren't antibodies that we can measure, is more common in non-European populations, particularly in South Asia and also in sub-Saharan Africa. That type 2 occurs in older children, and some can look quite like type 1 cases. So it's tricky to sort those ones out.
that there are monogenic cases of diabetes, single gene defects that occur, and they're not type 1. They still need treatment, but they're not type 1. And then there's the issue of non-diagnosis. Now, I wanted to point out that there is some value of what I call a minimum incidence study. In other words, you know that you're not capturing everyone, but there are no data previously, or the data previously is so low, like it was in Pakistan, that we knew we could double that data by writing the data up, even though we weren't including everyone. And so the second paper, Pakistan, we know that the incidence is higher than this, but at least this was double the incidence of the it was being used beforehand. And in Bolivia as well, we knew that we weren't going to capture everyone from this center, but also we knew that there was no data. So some data is better than none, and you just have to acknowledge when you write up the paper that you haven't included everyone. Now, turning to mortality, how is mortality measured? Now, the simple way is death rate per 100,000 patient years. But the way that you can compare it to other countries is called a standardized mortality rate. And so if the standardized mortality is 1, this is the same as the general population. If it's 2, it's twice the general population. And if it's 10, it's 10 times the population rate. And in high-income countries, the SMR for children and youth with diabetes is around 2.5 to 3.5. It depends on the country and the period. But in low-income countries, it can be 40 or more, which means these children don't live very long at all. And in the T1D index project, we estimate the life expectancy of a 10-year-old diagnosed. And you can see that in Canada and Northern Europe, and I'm sure Switzerland as well, the average additional life expectancy is 60 years or more of a 10-year-old. But in some African countries, it can be as low as 6 years. And I think probably it depends whether Life for a Child or Changing Diabetes in Children or other efforts are helping there. If they're not, then it's probably even less than that. And so doing a mortality study is a little bit like an incidence study. You need a defined area with a sufficient population. You need to have good ascertainment. And if you can have a secondary source, then that's great. Generally, they're not available though, but if you can have one, it's great. And diabetes can cause deaths in children and youth in 3 different ways. They can die at onset from ketoacidosis, diagnosed or non-diagnosed. They can die from a hypoglycemia or ketoacidosis in the first year or the first 7th year or whatever as they go along. Or they can die early from serious diabetes complications, as we know, particularly end-stage renal disease. And so when we looked at in Uzbekistan, at that study, when you look at the mortality crashed over the period, which is just fantastic. And this was actually before Life for a Child started helping. Insulin for Life we're helping about here, but this is the credit goes to the doctors and nurses implementing the St. Vincent's Declaration. Dr. Sayed Ismailov has now passed away, and others. And the end-stage renal disease that was happening stopped happening, happily, at least at the very young ages as the treatment improved. Now, I wanted to talk a little bit about non-diagnosis, because remember, this was the commonest cause of death, we think. And misdiagnosis of ketoacidosis is very common, especially by doctors, sadly. And it can be misdiagnosed as infectious diseases such as pneumonia or gastroenteritis or typhoid or malaria or others, appendicitis, ectopic pregnancy. I heard of a terrible case from an African country where a girl presented in DKA. They said she had abdominal pain and she was vomiting. She had a sore stomach. They said, you're pregnant. And she said, I can't be pregnant, I'm a virgin. And they took her to the operating theatre and she died. It's just awful. And other conditions as well. And I wanted to just share part of this boy's story. So he talks about how
he got sick, and he was treated for all these things. The diagnosis was missed. 5 months it went on. He had the classic symptoms of diabetes with bedwetting and polyuria and everything. And then he went into DKA. Unfortunately, then the diagnosis was made, but after 5 months of misdiagnosis. And ketoacidosis is very common in some countries. So it isn't surprising that this is, and these are in diagnosed cases, that it's happening. And it can still happen even in high-income countries, that sort of story. And so, as I said before, 30,000, we estimate there's 30,000 deaths, and these are completely preventable with education, particularly of healthcare workers and of religious leaders and teachers and people in the community. And we've seen this in Mali. So Mali is a country in West Africa that David knows very well, and Stefan Besançon and his team from Centre Diabète. And when we started helping there, Professor Sidibe had published that 18 of 20 children with type 1 died within 3 years. There were 28 when we started. Now there's over 1,700. It keeps on going up, young people living with diabetes through the efforts of Centre Diabète and the ministry and Life for a Child support. And you can see how the numbers really jumped. It's far more than could be happening from increase in incidence. And in 2013, there was an education campaign conducted by Centre Diabète across the country, which included this poster showing the signs and symptoms of diabetes in Bambara and in French. And that, we're sure, contributed to that rapid increase in diagnosis. And there we are. It cost a couple of $1,000, and plus the efforts of Centre Diabète to spread, and it saved lives. And we've done this poster for many countries. Now, finally, on prevalence. Now, prevalence is a little bit easy to understand because it depends on incidence, the rate of new cases. It depends on the mortality rate, and it depends on the population. And again, same story. You need a defined area with sufficient population. You need good ascertainment. But you can't assume that someone's alive or that they're still in the area. They might have moved away from the area to go to university somewhere else in the country. So you have to actually, if you're doing a prevalence study, you can't just say, well, we saw them in 2023, they must still be alive. You have to know, are they still alive now or at the start of the year, whatever time point you choose to do your prevalence study. And so you have to actually, either they have to be seen after that point or you have to contact them, because you can't assume that they're still alive and still around. So there's a few ins and outs with the prevalence study as well. Now, these are the countries highlighted in yellow where we've been able to do prevalence as well as incidence. And you can see in Uzbekistan, the prevalence rose a lot. It went from 8 per 100,000 to over 16 per 100,000. And not surprisingly, it's gone up because incidence has gone up, the new cases have gone up, and the mortality has gone down. This is just perfect. It's just exactly what you want. And I'm really interested in what the data will show the next 10 years data, and hopefully even this time next year I might be able to share that with you as we work with the Uzbeks to do that. Another country where we saw something very similar to Mali is in Burkina Faso, which is actually next, not surprisingly, it's next door to Mali. And this study was led by Yempa Bisagna, and who's a remarkable young pediatric endocrinologist there. And you can see again, this is the incidence. And we think this dip in incidence is due to the troubles. There's been a lot of trouble in that part of the world. There's been some terrorism and lawlessness in a couple of provinces, and probably some of the people have died who otherwise would have been diagnosed. But otherwise, it's a very similar pattern to Mali with the increasing incidence and prevalence. And so just to wrap up, we need more data. We always need more data. We need incidence from more countries. We need current information, particular holes we have in India, in Pakistan, where we're doing a study, in Mexico, places in sub-Saharan Africa, where there are difference.
We need to try and prevent these deaths from non-diagnosis. We need more prevalence and mortality studies. We need to understand more about the subtypes of type 1 diabetes, and as the David and the expert from Kyrgyzstan spoke about, what care they're having and what the outcomes are. So there's lots of work to do, and it can be done with good collection. It doesn't have to cost a lot of money. You just need to think through how you're doing it. And the IDF Guide for Diabetes Epidemiology Studies is available online. It's free, and it's easy to find, and it gives good information on doing not just type 1, but type 2 studies as well. And finally, Life for a Child's very willing to help with countries that want to study. Some of the countries that I talked about, we don't actually support the care there. We just help with doing the studies. We have expertise and we can help with advice there. So we're just contact Life for a Child or myself. That's my email there. And we're very happy to help if we can. And that's it. The mission of Life for a Child is that no child should die of diabetes. So thank you very much for listening. Thank you very much, Graham, for that overview, as well as highlighting all the different studies that you've done in a variety of countries that help fill the gaps in our knowledge. I see Sarah has already jumped in. Sarah, please go ahead. Yes, can't cope with silence, David. Thank you very much, Graham. That amazing overview, and congratulations on the amazing work you're doing in some challenging situations. As you're aware, there's a lot more interest back in malnutrition-related diabetes. So I'm interested in the studies you've done in Africa, your view about the potential for the presence of malnutrition-related diabetes, or is that now a thing of the past? Oh, I don't think it is. I'm very happy that the IDF has labelled it type 5. I think some of those Eritrean cases, as you might imagine, are that. And so it's my feeling is it's probably a hybrid between, some sort of small pancreas that doesn't work that well and everything, and whether it's due to malnutrition in the person or malnutrition in the mother, or that sort of thing. And it's probably heterogeneous. It's a real bundle of things. I think it is real. I remember going to Tigray region in Ethiopia, Abiy Adi Hospital, with Fran Kaufman, and they brought in a whole bunch of young people who are as skinny as anything, and some of them had ketoacidosis. And so there is a blurring emerging between type 1 and type 2 and type 5 or whatever. I think the challenge most with those is how do you manage them? Because you can't use the GLPs, I don't think, so you can use the SGLT2s maybe, but that's what I'm most interested in. I know Silva Bahandeka is interested in that as well, and others. And so I think it's a heterogeneous thing. I'll be delighted if we can work out more about what's causing it, but I'm most interested in how do we help these young people. Thank you. Yeah, I agree. I mean, I think there are probably a large number of people in countries that we don't know about as well, and management is crucial. Insulin may play a part, but certainly, I gather it certainly does. Yeah. I gather as well, it is possible that you can overtreat with insulin as well. So that's the concern, isn't it? Yeah. Yeah, it is. Yes. Yeah. It's can fluctuate. It's quite weird. Thank you, Graham, for that answer. Thank you, Sarah, for that important question. Any other questions or comments for Graham? If not, I will just thank Graham and Natalia again for fantastic presentations, and a great way to end this series with a very concrete country case study, and as well as Graham's vast global experience on this issue. As I mentioned previously, we will make these videos available shortly, and of course share the links with all of you so that you can have them as resources, as well as share them with your networks. But again, a huge thank you to everyone.
For those in Europe, good luck with the heat wave and enjoy summer. And Graham, please send us some cold weather because we need it here. But again, a huge thank you to everyone, and we'll be in touch in terms of the next steps with the Diamond 2A collaboration. And again, just a huge thanks to Graham and Natalia, as well as Asel, Aida, and Alita for the translation and coordination. Thank you, everyone. A good translation. Thank you.